വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ. ഐ എം ഡോക്ടർ വിദ്യ വിജയൻ. നമ്മുടെ വരുന്ന നെറ്റ് എക്സാം ഡിസംബറിലാണ് അല്ലേ? ഇനി ഒരു 6 മാസ സമയമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ആ നെറ്റ് എക്സാം എഴുതിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആവശ്യമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിലേക്ക് CC നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു തരത്തിലുള്ള കോച്ചിങ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായി ലോങ് ടേം ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ വേഗം തന്നെ ആ ഒരു ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ്. എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ്. എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ്? ആരൊക്കെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ്? ഏതൊക്കെ റൈറ്റേഴ്സാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ത്രൂ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, the university wits were an important group of pioneer English dramatists writing during the last 15 years of the 16th century. So 16th century il undarunna writers neയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് എന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. And they transformed the native interlude, a short, simple, dramatic entertainment and chronicle play into a potentially great drama by writing plays of quality and diversity. Okay. Any other words, we can define the university wits in another way. University wits is a phrase used to name a group of late 16th century English playwrights and pamphleteers who were educated at the universities and who became popular secular writers. So the writers who got education from famous universities like Cambridge and Oxford were known as university wits. Now let's check who are the famous university wits. John Lyly, okay, George Peele, Thomas Kidd, fourth one Thomas Lodge, and Robert Greene, Thomas Nash, and the last one Christopher Marlowe. They are the famous university wits. Okay, so once again we can go back to our first author, John Lyly. His very famous work Euphues Anatomy of Wit. This is the very famous work written by John Lyly. Okay, second one George Peele. He is the second university wits, and his important work includes The All-Wise Tale. The All-Wise Tale. Okay, then Thomas Kidd. His very famous work is The Spanish Tragedy Hieronyma is Mad Again, and it is also considered as one of the important sources for William Shakespeare's Hamlet. Okay, then next one Thomas Lodge. His important works Rosalinde, Euphues' Golden Legacy, and it is also a source for Shakespeare's work As You Like It. Okay, then Robert Greene, Pantosto. It is a source for Shakespeare's The Winter's Tale. Next one Thomas Nash. His important work is The Unfortunate Traveller or The Life of Jack Wilton. Last author among the university wits is Christopher Marlowe, and his important works include Tamburlaine the Great and Dr. Faustus. അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ജനറൽ പേപ്പറിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് പേപ്പറിലേക്കും ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ 9788282629. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കൂടുതൽ കാണുന്നതിനും ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നതിനും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്കും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.